आज का ये कार्यक्रम भारत तिब्बत समागम के रूप में भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत और तिब्बत दो भूखंड, दो देश रहे होंगे, लेकिन भारत और तिब्बत की आत्मा एक है, आध्यात्मिक चिंतन एक है, दर्शन एक है। आप एक धन्यवाद कर रहे हैं, मैं दो धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि महामना दलाई लामा जी जब से धर्मशाला में है, मेरा कांगड़ा, मेरा धर्मशाला दुनिया का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक तीर्थ बन गया है, तीर्थ बन गया है। Your Holiness, we have an organization called a Core Group for Tibetan Cause, which is central coordinating apex body of all Tibetan support groups in India, which are working towards the goal of winning back all basic human freedoms and rights for Tibetan and her people, and to provide all possible political, moral and other suitable supports to the people of India achieving their national aspirations. This group has 4 zones and 14 regional regions we have divided. I am the national convener for the core group for Tibetan cause, and there are 4 core national conveners and 14 regional conveners. Chilo chikdong gopya ngabju ngargule dawa sumbe seba sumji sojik nimor chinor konskem go chumucho gyaga sanjam so shabso khobe kabla pepsur charke asam ki makshab suba kushab Naren Chandra Das chola chinor konskem go chumucho ne mixe samdi kadin tegyu. I now humbly request His Holiness the Dalai Lama to felicitate Narendra Chandra Das, the lone-known survivor of the Assam Rifles personnel who received His Holiness the Dalai Lama in India exactly 60 years ago on March 31st, 1959. Chinor konskem go chumucho ne Sonong wangchu la ge zamti nang ve pakula rimbuche zeje kor ge chadep she unje zegyu. I humbly request His Holiness the Dalai Lama to launch the book Kusho Bakula Rinpoche, the architect of modern Ladakh. जिस देश से संसार को है ज्ञान का प्रकाश मिला, वैदिक और पुराणों में जहाँ सत्य का सुमन किया, ये देश जो संसार का उत्कर्ष है, ऐसा देश जो पूरे विश्व में भारतवर्ष है। कोटि नमन आज के इस आयोजन धन्यवाद भारत अद्भुत भी है और विचित्र भी। अद्भुत इस मायने में है कि हमारे बीच के विश्वास और प्रेम का इस आयोजन के माध्यम से हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और विचित्र इस मायने में है आदरणीय दलाई लामा जी, भारत को धन्यवाद देने की क्या आवश्यकता है। भारत और तिब्बत के संबंध केवल सीमाओं से जुड़े नहीं थे। नालंदा और भगवान बुद्ध के युग से जिन समाजों की संगति साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर रही हो,
उन समाजों में कोई बंटवारा नहीं होता, वे परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। और जिन परिस्थितियों और जिन हालात में आदरणीय दलाई लामा जी और तिब्बत के बहुत से लोगों को भारत की तरफ कूच करना पड़ा था, उन परिस्थितियों में, उन मजबूरियों में, उन हालात में भारत का ये धर्म बनता था और उसने अपने धर्म पूरा किया कि दलाई लामा जी का खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया। पूरे भारत ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूरे भारत के 125 करोड़ निवासियों और नागरिकों के, आप यहाँ शरणार्थी नहीं हैं। हर तिब्बती भारत के अंदर भारतीयों का एक सम्मानित, हमारा आप मेहमान हैं, हमारे घर के सदस्य। मूषिक वाहन मोदक ग्रस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते। मूषिक वाहन मोदक ग्रस्त चामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद Pemi tenjo wa chanya longo tuju la nyewe rin, konda shongan chamo choki yogar tang, pemi jindu jitengi, jagara shonsho himalchar, dharamsala chahi, tegi jagaranga de mobi nodo, pemi yitya tong, hobda ka, gende ka, pemenji mengang tong, shilu mengang soji negi chahi, pe miri tong, pe jin timi che tong, rigyon ka, minyam kompel tong, nyambal sorji che, jaga usi yung tong mimo chene, pemi nyatawi tirde ndire, 하종 가진 첨보 임바 변면 남지 센티네 년지 휴게 예배 고건 디지 자가로 위시 용도 메모텔라 가진 라메도 체게 효종인 야요 점린 찬란네베 헤데도 돈데 라가위 요모기 베제 짜네 조주르 쳐도 리군 denso persum제 샤왕니큐 지스ум네 조서돈 틴조 노와 데린 고건 디지 토제 체 효종인
सरजमी से तिब्बत को तोहफा मिला है तेरी सरहद में आए हम मिलता है आराम तुझको हमारा सलाम हमने कर पाई है वहाँ से गम का पैगाम तुझको हमारा सलाम तेरे ही वजह से हमारा तेरे ही वजह से हमारा रास्ता निकला है ए हिंद तुझको सलाम तुझको सलाम तुझको सलाम Long live, long life, His Holiness the Great 14th Dalai Lama. Long live, long life, Indian-Tibetan friendship. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you, India. Thank you, His Holiness. Thank you. रेफ्यूजी का जीवन कठिन होता है मैंने कहा there is loss of identity there is no livelihood life is a struggle refugees end up as the last line of citizens in any host country but thanks to holiness and the early disciples who followed him the monks the learned Tibetans, they have ensured that the people who came to India as refugees do not suffer the plight of refugees. हम spiritual cousins हैं, हम religious cousins हैं. भाई भाई thanks नहीं देता है अपने आप को एक दूसरे को. वैसे इंडिया में कहावत है if you are together for 6 months each becomes the other you become me in 6 months I become you in 6 months आप तो 60 साल से है we have become one spiritually culturally religiously we are one people holiness jocularly says the blood that flows in most of the Tibetans here is a product of Indian dal and Indian rice. We stand here today because of this great country, Hamara Bharat. For the past 60 years, this great country and these great people have welcomed us Tibetans with open arms. With the unparalleled support from India and the Indian people, we have, from the ashes of destruction, revived Tibetan civilization, rebuild Tibetan Buddhism, revive Tibetan culture, and preserve and promote Tibetan identity in India. In the last 60 years, the Chinese government destroyed 98% of our monasteries and nunneries. 99.9% of our monks and nuns were disrobed.
However, under the leadership of His Holiness the Dalai Lama, we have rebuilt monasteries right here in India. We have revived Nalanda tradition in India, Nepal, and Bhutan, and the whole of Himalayas. Not only that, we have introduced and revived Nalanda tradition in every part of the world. His Holiness visits and beyond. Despite 60 years of destruction, we have revived and rebuilt monasteries and nunneries and the Nalanda tradition inside Tibet. Today, China holds the largest Buddhist population in the whole world. 300 to 400 million Chinese are Buddhists today. This is our achievement. This is a testament to our resilience and determination of the Tibetan people. But all this happened because of the unparalleled support from this great country, India. For the past 60 years, Indian teachers and staff have groomed, nurtured, and taught Tibetan children. Most of us sitting on this stage today were educated by Indian teachers and in schools subsidized by the Indian government. His Holiness the Dalai Lama proudly calls himself the son of India because he grew up eating dal and roti of India, and the learning that he got is from the Nalanda tradition. If His Holiness the Dalai Lama is the son of India, then we are the grandchildren of this great nation. That is why I always say that Honorable Prime Minister Modi ji's Make in India vision ought to succeed, because the original Made in India is the Tibetan movement. Tibetans were born and brought up in India. They were educated in India. Our democracy replicates Indian democracy. Our philosophy of ahimsa comes from Indian philosophy, and the Tibetan cause is being rebuilt in India for the last 60 years. So we wish Honorable Prime Minister Modi ji all the success in his Make in India vision, because the original Made in India will also succeed. Your success will be our success will be your success. Today is not about how big or small the event is. Today is not about who is here or who is not here. Today is a day of celebration and gratitude from the hearts and minds of Tibetans in exile and 6 million Tibetans in Tibet. Today is the day to say thank you to this great country, India. To say thank you, hardik shukriya, dhanyavad, tujiche, ning thakbani tujiche, to incredible India. The applause clearly demonstrates that. No other country has done what India has done for the Tibetan people. No people of a country has been so kind, so loving, so generous as the Indian people. So I want to say thank you very much to India and its beautiful people. Nevertheless, we are honored to have distinguished guests join us today. Minister of Culture, Mahesh Sharma ji, BJP leader Ram Madhav ji, Honorable MP Satyaprat ji, and Shanta Kumar ji, Khime ji, and I already mentioned Guru Rinpoche and Ken Rinpoche from Arunachal Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister Pema Khandu ji. These great leaders are true friends of Tibet. Please give them a big round of applause for being here today.
Their presence sends a strong message to the world that India has always been and remains the greatest supporter of Tibet. And I truly believe that India will continue to its unparalleled support for Tibet and the Tibetan people until our aspiration is realized. Today is also the day to remember that shortly after the invasion of Tibet and before the occupation of Tibet, just few days or weeks before His Holiness the Dalai Lama trekked his journey from Lhasa to India on March 17, 1959. His Holiness the Dalai Lama had 3 dreams. In his first dream, His Holiness the Dalai Lama dreamt of bloodshed, and it became a reality. 87,000 Tibetans were killed between the month of March and September of 1959 alone. It is estimated that around 1 million Tibetans died under different circumstances during the invasion and after the occupation of Tibet. In the second dream, His Holiness the Dalai Lama dreamt of meeting people wearing white clothing. Indeed, after arriving in India, His Holiness the Dalai Lama met with people of India wearing white kurta. And His Holiness Dalai Lama met with Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad wearing white kurta. Together, they built a strong bond and true friendship which only strengthened over the years and continues to this day. Hence, the second dream of His Holiness Dalai Lama also came true. In his third dream, this is very important. His Holiness the Dalai Lama dreamt of himself being in a room in the Potala Palace filled with light, where he would be reunited with Tibetans inside Tibet. Because the first 2 dreams came true, by karmic design, the third dream will also come true. Hence, we, the Tibetan people, with the support of our friends in India and our friends around the world, must rededicate ourselves, strengthen our efforts to make His Holiness' dream, his return to Potala Palace, a reality. Let us reunite His Holiness the Dalai Lama with Tibetans inside Tibet who have spent the last 60 years with a hope, with a dream to get even a simple glimpse of His Holiness Dalai Lama in their lifetime. Let me conclude by saying or quoting a great Indian leader, Jai Prakash Narayan Ji, who said, "Tibet will not die because there is no death for the human spirit. Spirit of man goes forever. Tibet will be resurrected." For the last 60 years, Tibetans have remained resilient because the spirit of the Tibetan people is firm, strong, and unbreakable like the mountains of Tibet. 60 years is a testament that we will restore freedom for Tibetans in Tibet, and we will succeed as the original Made in India movement. Thank you. Hardik Shukriya, Dhanyavad, Tujhe. Jai Bharat, Jai Tibet, Jai Jagat. Suchana. With the divine blessing of His Holiness Dalai Lama Ji, Namaskar, good morning to all of you, my brothers and sisters from that land of Tibet. जब बात आती हो दो रिश्तों की, जब आप बात आती हो बड़े और छोटे भाई की, जब बात आती हो
गुरु और शिष्य की, तो मैं समझता हूं कि धन्यवाद की कोई स्थान उस रिश्तों के बीच में नहीं है। और जज्बाती रिश्तों को, जो रिश्ते भारत और तिब्बत के बीच, तिब्बत के लोगों के बीच बने, हजारों वर्षों का लंबा इतिहास है, उन रिश्तों को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता, उनके लिए धन्यवाद दिया और स्वीकार किया नहीं जा सकता। My regards goes to this thought of giving thanks to India। और जिन शब्दों में ये धन्यवाद दिया गया वो भावुक शब्द थे। मैं इस दर्द को भी समझता हूं कि जब रिफ्यूजी शब्द किसी के साथ लगता है, और इस विश्व पटल पर जब जब ये शब्द किसी के साथ भी रिफ्यूजी शब्द लगा, एक कष्टदायक शब्द था, पेनफुल शब्द था। और इस शब्द को सत्यव्रत जी ने, राम माधव जी ने, शांता कुमार जी ने, सभी ने कहा कि यह शब्द स्वीकार्य नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं, यू आर आवर ऑनरेबल गेस्ट्स, and we Indians welcome you as a guest, as a family members. Of course, the dream of going back to the motherland of Tibet always remains a priority with all the brothers and sisters in Tibet, and definitely we all pray for that. No doubt about that, we Indians are committed to serve this cause for which Dalai Lama ji has initiated this. And I am really touched. General Conscam Gurun Chamachone, Yaga, Shumani la Tuji Cheshu, Tendaso, Gyupcha, Wille Drube, Koloshik, Kundun Zowo Chola, Suze, Gadin Chegutan, Tene Pande Sigon Chone, Mixe Kundun Tan, Kundun, Chedu Kundun, Jela, Tuji, Legugi, Chada de Zenangre. 야가 남지 차진 지금 최저 법문 현재시 휴대유 민민다가 미 우지 메롱거리 생게 슈모거체 가랑에 시제 나올 때 나도 남윤에 심자 탐자 쓰기요래 그봐 심자 탐자 써야 돼 가슴 책상 많이 봐. 세부 등에 여러 아주 사모로 지 미치기로 저 상황에 되는 유 셔저 단계로 쉬어야 되시기요. 엔터디 자고디 사다 샹어 파데데드 두두기 내지 전체 셈 남자 요래 아니 타사야 장르 쉬우시셔 내지디 여러 일단에 직선배 shum 셈죠 아니다 마음으로 그러세요 선배 지금 로인 chen 대대하지 드디지 칸에다 용벌이 디조 파티 가 산에를 좋아하니 다 처로 또 티야지 내가 냥가래 쳐 다 자화숑기 실종 나야가 처로 튀기면서네 야 섬을 뽑아르지 더 스니시 그래 두스레 자상아 파르티니 두스 포인트 전에 가족 숨지셔야지 섬을 껴나는 데야 야 섬을 가나는 데야지 सम्म कानाले दिया कि तुझे देखा तो लो शिवचुंग जी जेला जी कंटे जुआ इमते लो लियो मारे ता माउ को कंटे छयो संदर सोची ता 다정한 저 로 주주고 주주 침배 찬수세베 그도라 다 거로 섬나노 최티아를 차도와 대야도 되게 권하도 고마줘야도 송송
내는 유다바 샤디아들이 그래서 파고 기긴 기도는 신레시 나도 봐봐 남주 커중거라 파괴유 스도와 나도 파괴유 세야디 야가지고 거야마 야가지고 너무 많도 현나 너무 수치랑도 파괴유 승매 봐 그래서 나도 정신 생각 나러야 야가 파괴유 세네 지금 셈비 띵네 지금 대면시야 아니 굴구르치야 근데 지기다 그 좋아요도 사대요 그래 현재다 별 관심이 좋으야 아니 야가 개회 리슈지다 하고 배나는데 리슈디디 캔시 쉬워서 아니 저기 대신나 뒤시고 까마를 실내요 그래 아니 가서 뭐죠 나한테 그게 매부터 뭐나 전에 남주 된다 타네 아니 전배 똑게디 당연히도 저렇게 해서 영자가 아니 근주부디 자시다 대주부디 이제 이사라시 다 예들부터 이디 야갈 캐베 슝네서 줄기 챤네 근주 대주부디 숨겼어 저래 다 되나려야 리그벤나가 리네 쳐가 리네 총가 삼들 다는 미셔요 나이네 개시시 아니 참아리 그 어디 쉬우지 럽션 버리죠 미디어 현지기 남주지 요래 다미 남주지 권에 권도 배야다 대바지고기 권에 권도 배야 요 말에 미 남주 권에 권도 배야 생애디 참아리 그 권에 가와이네 남성 이제 이시 맞죠 당시에는 그래야지 다 참아리 그 루다네 좀 전에 정리기에 아니 개모다고 캐는 이제 스키자다 세션도 레버다가 나이가 라원사이 귀신 민센의 순도와 아니 배나는데 니 개별 공부도 되게 좀 전에 랑 깔이야 당시에는 오 간디 자치심을 캐나나 리뷰 누구도 센 에? 자치심을 캐나도 미루어를 센 가봤긴 거야 된 전문이 네가 한게 패지 주로 수직을 패지 되네요 말이야 그다음 점바랑 그 송셔버 때리야 당시에는 어떻게 리뷰 누구도 센 샤샤디 패지 나는데 주주로 맞아 패지요 말이야 당연하도 뒤 승리샷도 봐 자사가 있네 참아를 보지 쉬우게 하신 버리셔. 세상 참아를 봐. 그렇게 해서다 용서디 로면 소랑 쳐다기 신 비나를 여대 봐. 다 디다 조차되기요. 근데 참에 되고는 이제 봐. 괜히 쉬워서. 다 디디 비나라. 다가나 남배슝네 여대 봐지. 레디 있는 디 죄제디 나서 미끌을 쳐야지 그래도 와. 그래서 하고 들이켜 해서 되주를 가난 미 남주 터네 가와이 내식도 딱셔셔야 하고도 체리고 터네 가와이 내 딱셔셔네 애니 그게 네번예버지 죽는 캐라 딱셔셔네 그게 네번예버지 매나 대송가는 샤샤지 그래 봐다 저한테 참아리고 누나한테 따다 누구야 대탈이야 낭도르게 나네 애니 상품을 입고 거디 14고 15절. 네 저렇게서 전부 네가 아니야. 최대 유민들. 다가는 신기 지금 산예배 최고 이민을 맞대배. 미끌이야. 편도에 되시고. 상품을 입고. 저렇게서 전부 네 뭐냐 전에 강에 먹고시 미세배 강에로. 미 탄지 정신이 체르부스 시기도 와. 참지 정신체에 쓰도 와. 미 탄지 그 정신 참지 전시 임버 찌르 애니 녀도 먹고 싶 미스야 가르쳐 준 거야. 나 간다. sem근한 게 남도 차단 제도 된제 그 남도 run증니 애니 녀도 먹고 싶 미랑 서베 녀도 봐. 선다 된제 강에 있어야 돼. sem컴을 리뷰로 다니 거로 샴푸 체체.
쌤 쪽에도 근처 연구해 봐. 대 주도 gen 근처 단에 연구해 봐. 대 동다 저 참바로 써고 드즈 제디 그 주도에 근처 인거. 이게 최저 계시네. 최신의 계시다. 탈바도 탐지 집에 계시게 말해. 미스다. 니시도 쌤 기부지야. 쌤 기부에 돈에 류대와. 미스죠.人강도 요새 미상으로 초부 차수야. 근데 저성 투도 중국어 지고 그러면도 와. 서들이 이르잖아요. 남괴 흉내, 나린데 개배 흉내, 생감을 그거 송셔버 뒤에 저렇게 해서 전부들 네가 알아. 뭐야? 그거 여자보다 팔도 여자셔. 이 남괴 주배야 그게 말해. 지수 망셔 나로리 영화다 자 나로 할 레벨 다수 신부 여디 벌어 먹고 냠사로 다 많이 봐서 다우 접등에디 배가지고 그러셔 자상가다 슝 낭배 슝나는 탑버리디 이네 제제 차네 거 세콜라 에틱스야디 간이야 그 딱딱 줘야지 또봐 저들이 인도 뒤로 상당히 당아서 제 전조 차네然后 龙边那嘞 애네 저시 야가 흉마 니다네 원래 지기다 튠주 잡죠 가신님이 런을 넣더니 다 남배 저구리야 말한서다 지 로동자가 된다 야가를 캐배 시슝 아주 따고 때문에 여자한테 딴 저분이 찔이야 갈라 강성의 편도 쳐줘야지 삼라 그래도 지단 샤위는 제 체리 가서 저기 참아 세면 흉도 잡아서 또좀 고차고를 줘야래. 다가는 시기 세리고 있네. 그 경쟁다 당시 시야 코레도는 누구가 있는데 그러 고차고요래. 네 봐. 레데다 아주 배나는데 취준 증액이 이 세면 흉도 장대버서 나도 님도로 소지잖아. 속보도 봐. 건설 남사 예스 봐다. 봐. 당시 시 만화도 사마리고 흉을 장하다부터 남산 예스 말봐. 당시 싫어. 사들이 인도 저불리티 가르야 다 뭐네 밀이야 밀레바 셔도 면하지요래. 당시 시야가 누가 셔도 면하지요래. 어다 되려야 사마리고 뒤 고도 대도 철지 상금을 고디 고도 어다 돼다차 상쇼다 그게 서쇼디 사실 나도 별 강생이 좀 올라. 배 날랜데 다 개별 공부도 시중디디 다 사실 약수 샤샤. 세상가 나도 다 전주 차니. 다 만수 비미 전주 디디 장장 기시다 수톱 늘름 만수 장장 기시 셔도 리숑게 이르서 송접지야 썸마인베 만수 시인 예버 디 때문에 전부 찔이야다. 편도 근데 제퇴하기 가라 강성도 세바도 제퇴하시 사소 다른 것도 전주 차례 다시 게임에 좋아를 샤서 월 다시 시 전주 차면은 다른 것도 회사야 아다 무튼 대요나 아무 레버 정글 룩스루 셔도 사실 대대요 세소 다가도 전주 차체 아무 레버 정글 다다 신인들네 셔스게 매 그런 거에 내서 투부지고 타는 로어 자 다들 인데 땡가나도 배배별이야 땡에 초를 샤르셔야지 그다 최저 타는 샤베이나 땡에 청주랑도 줄셔야지 셔기요래 땡가도 별미리기 뭐지 매부들 셔셔야라 다대가나도 배배 미리들 뭐냐 자네 닝도다 항상 추고배우신 또 대버리 엔다 소시시 별 나를 여대배 자신만 뒤디 강에 시부지 냥여래데 이내 별 미리기 아니 라자 신고 아니 소수기 아니 소수 리숑 이들아 참에 뭐냐 자네게 도구를 쳐보셔야지 대야 아니 의상 그당 의상 담바 쳐지 셔가시네 나만에 도 숨겨야래 대상 뭐 임배 다 도매 따이 셔가 너도 미 셔가시네 저거 숨자로리야 가다 나 최게 아니 송산강보다 아니
추송 되는데 아니 마다 치에 대수 거둘러도 표 용종로 직주 제시 대려와 저자가 된대기다 간다지기 즉 삼는 나도 직주부터 누시지 들이게서 야디에 갱에 좋아를 시작해 셔다 숙서부 차도 디데 디데 뭐네 아주 뽑아지 하는 줄이 근데 나도 산줄을 예를 들어서 이네 지금 랑도랑지 이 자가나도 예를做了 시제하러 예를 삼월로기 수수 비미 산배 두시지 산에 가봐 여기 디키셰 그다음 지금 별 미리 된다다 아니 별 미리기다 게임 속도 저처럼 당나치 아주 돼야 타줘서 그래 근데 소시시가 저때 전줄 자가나 샤샤나 아주 전줄 뭐 망시 샤되기요 얘는 안 됐대 다안 돼도 아 로그 노주 나라다 조주 삼았으니까 침벌이 그래서 야 타주 샤되요 더동이 있나야 왜네 상매 해양다 다시 뒤로 세야로 지금 이모 강조서로 모임 붙여 그다음 즉 서서 제제 시 아니 면 유타과 세야들이 지금 야고 여거도 제제 더 밀당 주 미더던 그래 상가란을 랭게디 투쇼 가지고도 저 그늘 하고도 띵가란을 니 갱키니 다시 경상치야 다 띵가는 게리 지금 야야디 이디 미션하고 그래 저기요 한 들지 샤샤네 그러나서 밑병아 저거 나서 와 땅가란을 랭게디 투고와 쇼도 저 그늘 쇼도 어디서 살아 미 상으로 부다보다 지게 열라 동동이네 부다보다 저러지 사이 엔다 이기가 파트 가서 걸 수가 가르스도 지기 자가를 하면서 또 비비 야야 이제 다이 대세에 인디아도 군주 코란서 미청아도 스페베리 에네 숨쉬어 나야 어디에 뭐나라 라라 소소데 셈도 나라 여대베다 섬주디 지금 다 찾아다 지금 그게 제시로 많이 봐 뭐네 지금 셈도 나로 소화게 되지 그래서 숨쉬 중송 라야 우리 엔 투시 쇼이 엔 나가를 뜻대로